Niemand konnte verstehen, warum Prinz Yusuf in jenem Tag zum ersten Mal in seinem Leben gelächelt hat. Seit seiner Geburt war Prinz Yusuf blind. 22 Jahre lang led in der Dunkelheit de Topkapi-Palasts, waren sein Vater Sultan Ahmed III. Verzweifelt nach einem Hamidel sucht. Der Hof nannte in den verfluchten Prinzen, sein Bruder Mieden in Aus Scham. Bis zu jenem schicksalhaften Frühlingstag, als das Fake Parfümhändler Mädchen Elif in sein Leben trat und ihm ein Welt der Duft nicht, die Schöner war als Alice, was je hat sein können. Welches Geheimnis verbarg dies junge Frau, das sie einem blinden Prinzen das Leben in Farben malen konnte? Warum fürchten die mächtigsten Männer der Reich ihr außergewöhnlich gab? Und was war das gefahrlich Wissen, das Elif von ihrer Großmutter gerbt hat und das den gesamten Palast in Offer versetzen wird? Denn manchmal sehen die Augen de Herzens mehr als die de Körpers. Wenn ihnen diese Art von Videos gefällt, unterstützen sie uns bit, indem sie das Video mögen und unseren Kanal abonnieren. Ihre Unterstützung ist sehr wertvoll für uns. Im Jahr 1703, in den goldenen Mauern de Topkapi-Palasts, led einer der tragischsten Prinzen der Osmanischen Geschichte. Said Yusuf, der Zweitsohn von Sultan Ahmed III, war seit seiner Geburt blind, die Arzt nannten es einen Fluch der Natur, die Hofgelehrten ein Prüfung alles. Aber für Sultan Ahmed III war es ein Kell und Loser Scham und Verzweiflung. Ein blinder Prinz konnte niemals den Thron bestiegen, niemals Armeen führen, niemals das Reich regieren. Warum hat alle mir einen solchen Sohn gegeben, fragt der Sultan oft sein Berater. Was habe ich getan, ein solches Strafe zu verdienen? Prinz Yusuf war in einem speziellen Flügel de Palasts untergebracht, weit entfernt von den Staatsgeschäften und öffentlichen Zeremonien. Sein Weltbestand aus tastbaren Gegenständen, vertrauten Stimmen und den Entschlossen Stunden der Einsamkeit, aber Yusuf war kein gewöhnlicher junger Mann. Sein Blindheit hat sein anderen Sinn geschärft. Konnte Menschen in ihrer Mathematik erkennen, ihre Stimmungen und subtilen Veränderungen in ihrer Stimme erfassen. Sein Gehör war so fein, dass die Schritt einer Maus in der Wand unterscheiden konnte. Am starksten aber war sein Geruchssinn entwickelt. Yusuf konnte 100 verschiedener Duft unterscheiden und identifizieren. Wusste, ob jemand gelegen hat, nur durch den Geruch ihrer Angst. Konnte das Wetter vorhersagen, indem die Veränderungen in der Luft roch, dies außergewöhnlich gab blieb jedoch im Palast unbemerkt. Die Diener sahen in ihm nur den blinden Prinzen, der Mitleid verdient. Sein Bruder, Prinz Mahmud und Prinz Selim, besuchten in nur selten und dann auch nur aus Pflichtgefühl. Du riechst nach Parfüm, sagt Yusuf eines Tages zu seinem Bruder Mahmud. Was? Nach Rosenal und Amber. Aber auch nach Angst. Du fürchtest dich vor etwas. Mahmud war überrascht. Tatsächlich hat sich mit einem Touren Parfüm eingerieben, den Geruch seiner Nervosität zu überdecken, sollte am nächsten Tag sein erste Schlacht führen. Wie kannst du das wissen? Ich rieche es, antwortet Yusuf einfach, aber anstatt beeindruckt zu sein, war Mahmud verstört. Es war unheimlich, wie sein blinder Bruder Dinge wissen konnte, die zu verbergen sucht, die Jarvergingen, und Yusuf war zu einem Geist in seinem eigenen Palast. Die Diener führten ihn durch die Korridor, brachten ihm sein Mahlzeiten, lesen ihm vor. Aber niemand sah den scharfen Intellekt, der hinter seinen blinden Augen verborgen war. Yusuf hat gelernt, die Welt durch Duft zu kartografieren. Kannte jeden Winkel de Palasts in seinem charakteristischen Geruch. Die Kuchen rochen nach Gewürzen und Rauch, die Bibliothek nach altem Leder und Tint, die Garten nach Rosen und Zypressen, aber was Yusuf am meisten liebt, waren die Duft, die von außerhalb der Palastmauern hereinwetten. Besonders am Morgen, wenn die Händler ihr Waren auf dem großen Basar ausbreiteten, konnte die exotischen Gewürz riechen, die aus fernen Ländern kamen. An einem warmen Frühlingstag des Jahres 1725 Geske etwas, das Yusufs Leben für immer verändern sollte. Saß wie gewöhnlich in seinem Lieblingshof, einem kleinen Garten mit einem Springbrunnen, als ein neuer Duft seine Aufmerksamkeit erregt.
Es war nicht wie alles, was Bischer Jerichen hat ein Komplex Mischung aus Jasmin, Sandelholz und etwas anderem, das nicht identifizieren konnte, der Duft Wordstarker, alsob sich die Kellne Hurti. Yusuf Riecht sich auf und lascht. Hort lie Schritt auf dem Marmorboden, aber es war nicht das schwer Trampeln der Palastwachen oder das eilig Klappern der Diener. Die Schritt waren leicht, rhythmisch, fast tanzerisch. Wer ist fragt die Schritt hielten. Einen Moment lang herrscht still. Dan hort ein Stimme, die so melodisch war wie das Plätschern des Springbrunnens Entschuldigung, mein Prinz. Ich bin Elif. Ich bringe Parfüm für den Palast. Yusuf war fasziniert. Stimme hat ein Qualität, die nach nie gehört hat, warm und beruhigend, aber auch intelligent und selbstbewusst. Du reichst, anders, sagt Elif lacht die Leis. Das hoffe ich doch. Ich arbeite mit dürfen. Wenn ich wie alle anderen riechen word, where ich schlecht in meinem Beruf. Was für Duft tragst du? Hut? Jasmin aus Damaskus, Sandelholz aus Indien und. Sie sagert, etwas eigens. Etwas eigens? Ein Mischung, die ich selbst kreiert have. Mein Großmutter hat mir die Kunst gelehrt, Duft zu komponieren wie Musik. Yusuf war fasziniert. Zum ersten Mal sprach jemand sein Sprach, die Sprach der Duft. Kannst du mir sagen, wie das geht? Elif schwieg einen Moment. Sie hat von dem blinden Prinzen gehört, aber nie erwartet, in persönlich zu treffen. In den Geschichten war immer als tragisch Figur dargestellt wordens. Aber der junge Mann war workt nicht tragisch workt intelligent und neugierig. Wenn mochtet, mein Prinz, sagt sie schließlich. Nur Yusuf, korrigiert Wenn wir über Duft sprechen, sind Titel unwichtig. In den folgenden Stunden verlief Yusuf in die Welt der Parfümerie ein. Sie hat verschieden und Essenzen mitgebracht, und sie ließ in jeden einzelnen Riechen und beschreiben. Yusuf war ein außergewöhnlicher Schüler. Konnte nicht nur jeden Duft identifizieren, sondern auch seine Herkunft, seine Qualität und sogar seine emotionalen Eigenschaften beschreiben. Diocese Rosenal, sagt und Rock in einem kleinen Fläschchen, kommt aus Bulgarien. Es wird am frühen Morgen gerntet, kurz nach dem Tau. Und die Rose war, traurig. Traurig? Elif war überrascht. Duft haben Emotionen, erklärt Yusuf. Dies Rose wird von jemandem gepflegt, der Kummer hat. Man kann es riechen. Elif starrte innen. Großmutter hat onlich Dinge beigebracht, aber sie hat nie jemanden getroffen, der die Duft so lesen konnte wie sie selbst. Habt ein außergewöhnliches Talent, sagt sie. Du auch, antwortet Yusuf. Soll mir von dir bist du wirklich? Elif erzählte mir Geschichte. Sie stammt aus einer Familie von Parfümhändlern im Großen Bazar. Großmutter, Eishenem, war berühmt gewesen für Fähigkeit, magisch Duft zu kreieren, Parfüm, die Liebe erwecken, Erinnerungen hervorrufen oder sogar Krankheiten heilen konnten. Magie? Fragt Yusuf skeptisch. Nicht Magie, korrigiert Elif. Wissenschaft. Duft wirken direkt auf unser Gehirn, auf unsere Emotionen, auf unsere Erinnerungen. Mein Großmutter verstand dies Verbindungen. Und du? Ich lerne noch. Aber ich glaub, das Duft mehr können, als die meisten Menschen ahnen. Als der Tag sich dem Ende näht, merkt Yusuf, dass zum ersten Mal in seinem Leben wirklich glücklich war. Nicht nur zufrieden oder resigniert, sondern wirklich glücklich. Wirst du wiederkommen? Fragt Wenn du es mochtest, antwortete Elif. Ich mochte es. In dieser Nacht lag Yusuf lang wach. Zum ersten Mal seit Jahren für sich auf den nächsten Tag. Hat jemanden gefunden, der sein Weltverstand jemanden, der die Schönheit in der Dunkelheit sehen konnte, aber nicht, dass wachsend Freundschaft mochte feind im Palast machen ride, in den folgenden Wochen wurde Elif zur täglichen Besucherin in Yusufs privatem Hof.
Offiziell kam sie, die Parfumbrett de Palast zu renewern, aber in Wirklichkeit verbracht sie Stunden damit, Yusuf die Geheimnis der Duft beizubringen, Yusuf erwies sich als brillanter Schüler. Sein außergewöhnlichen sensorischen Fähigkeiten, kombiniert mit seinem scharfen Intellekt, machten ihn zu einem Meister der Parfümerie. Bald konnte komplex Mischungen erstellen, die Elif selbst beeindruckten. Du hast mir hut ein Rätsel mitgebracht, sagt Yusuf eines Morgens, als Elifs charakteristischen Duft warnam. Ein Rätsel? Du riechst anders. Nach Sorg? Angst? Det ist noch etwas anderes. Elif suffst. Es war unmöglich, etwas vor Yusuf zu verbergen. Mein Vater ist krank. Sehr krank. Die Arzt können ihm nicht helfen. Was fehlt ihm? Sie sagen, es ist eine Krankheit der Lunge. Kann kaum nachatmen. Yusuf schwieg einen Moment nachdenklich. Mein Großmutter, sagt Elif leise, hat gewusst, was zu tun ist. Sie kannte Duft, die heilen konnten. Mir davon. Es gibt alte Rezept, Kombinationen bestimmter Essenzen, die bei Lungenkrankheiten helfen. Aber ich habe sie nie ausprobiert. Es ist zu gefahrlich. Warum gefahrlich? Weil es als Hexerei betrachtet worden konnte. Mein Großmutter. Elif sagert. Was ist mit passiert? Sie ward vor zen Jahren hingericht. Beschuldigt, mit Schwarzer Magie zu heilen. Yusuf spurt den Schmerz in Stimme. Aber du besitzt Wissen. Ja. Sie hat mir alles beigebracht, beaver sie starb. Aber ich habe Angst, es zu benutzen. Zeig es mir, sagt Yusuf entschlossen. Was? Die Rezept deiner Großmutter. Lass uns zusammen versuchen, deinem Vater zu helfen. Elif sah ihn überraschten. Du wurdest das Risiko eingehen? Für dich? Ja. In diesem Moment erkannten beide, das zwischen ihnen mehr entstanden war als nur Freundschaft. Die Wochen gemeinsamer Arbeit, die gedeelten Geheimnis, die tief Verbindung ihrer Seelen hatten Liebe erblühen lassen. Yusuf, flüsterte Elif. Ich weiß, antwortet tastet nach ihrer Hand. Ich weiß, dass es unmöglich ist. Ein blinder Prinz ein Parfumhändler machen. Aber ich kann nicht anders, als dich zu lieben. Ich liebe dich auch, gesten Elif. Aber du hast recht, es ist unmöglich. Nix ist unmöglich, sagt Yusuf. Du hast mir gesagt, dass man die Welt auch ohne Augen sehen kann. Vielleicht können wir auch einen Weg finden, zusammen zu sehen. Ihr erste Aufgabe war Elifs Vater zu retten. In der Nacht schlich sich Elif mit einem Korb voller seltener Essenzen in Yusufs Gemacher. Gemeinsam begannen sie, nach den Rezepten ihrer Großmutter zu arbeiten, es war ein Heikelarbeit. Jeder Tropfen muss genau dosiert werden, jede Temperatur exakt kontrolliert. Yusuf war der perfekt Partner, sein Finanzen konnten die subtelsten Veränderungen in der Mischung wahrnehmen. Mehr Eukalyptus, flüstert während den Dampfwein mit. Einen Hotch von Thymian. Bist du sicher? Vertrau mir. Nach stundenlanger Arbeit war die Heilmischung fertig. Es war ein komplexes Präparat, das eingeatmet worden sollte, die Lungen zu befreien die Atmung zu erleichtern. Wirst du es ihm geben? Fragt Yusuf. Ich muss. Es ist sein einzige Chance. Am nächsten Morgen brachte Elif die Mischung zu ihrem sterbenden Vater. 3 Tage später kam sie strahlend zu Yusuf zurück. Es hat funktioniert, rief sie. Kann wieder atmen. Die Arzt sprechen von einem Wunder. Yusuf lächelt. Kein Wunder. Nur altes Wissen, richtig eingewandt. Aber Erfolg blieb nicht unbemerkt. Bericht über die wundersame Heilung erreicht in den Palast, bald begannen Menschen, Elifs Family Hilfe zu bitten das weckt das Interesse von Großwieser Nefsaherli damit Ibrahim Pacha, dem mächtigsten Mann im Reich nach dem Sultan.
War ein misstrauischer Mann, der überall verschworen und Bedrohungen sah. Mein Sultan, sagte zu Ahmed III, es gibt Bericht über eine junge Frau, die behauptet, mit dürfen heilen zu können. Das riecht nach Hexerei. Hexerei? Der Sultan runzelt die Stirn. Sie ist die Enkelin von Hanem, die Borgeren hindurcht word. Es scheint, als word das ketzerisch Wissen in der Familie weitergegeben. Was schlagst du vor? Überwachung. Wenn sich die direkt als war erweisen, müssen wir handeln. Was der Großwieser nicht der Want, war sein persönliches Interesse in der Sache. Hat von Elifs besuchen bei Prinz Yusuf gehört und vermutet ein Romanz. Ein solcher Skandal konnte ihm helfen, den blinden Prinzen vollständige aus der Thronfolge zu entfernen, in der Zwischenzeit blieb die Liebe zwischen Yusuf und Elif auf. Sie trafen sich täglich in seinem privaten Hof, arbeiteten zusammen in Parfümischen und entdeckten neue Dimensionen ihrer Gefühle füreinander. Ich wünschte, ich konnte dein Gesicht sehen, sagt Yusuf eines Abends. Du siehst Michigan, antwortete Elif und nahm seine Hand. Du siehst Michigan besser als jeder andere. Sie führt seine Hand zu ihrem Gesicht, ließ in ihr Zugetasen. Erzähl mir, was du siehst. Yusuf ließ seine Finger sanft über ihr Gesicht gleiten. Ich sehe gut in der Form deiner Lippen. Intelligenz in der Linie deiner Augenbrauen. Stark in der Curve deines Kinns. Und lächelt, ich sehe Schönheit überall. Woher weißt du, dass ich schön bin? Weil dein Ziel schön ist. Und war Schönheit kommt von innen. In dieser Nacht kussen sich zum ersten Mal, waren der Duft von Jasmin und Rosen sich ihrem Schwett, aber ihr Glück war gefährdet. Der Großwieser hat Spion im Palast postiert, und es war nur ein Frage Zeit, bis Geheimnis aufgedeckt wurde, die größte Prüfung ihres Lebens stand beaver. Der Großwieser Nefsehurli damit Ibrahim Pacha war ein Mann, der sein Macht durch Kontroll und Manipulation aufrechterhalten hat. Die wachsende Popularität von Elifs Heilkunsten Bunruheiten, aber noch mehr Storden das direkt über ihr Beziehung zu Prinz Yusuf. Ein blinder Prinz war für ein kein Problem, solange isoliert und machtlos blieb. Aber ein Prinz, der eine Anhängerschaft haben konnte, besonders ein, die mit magischen Fähigkeiten verbunden war, stellt ein potenziell Bedrohung dar. Es ist Zeit zu handeln, sagt zu seinem vertrauenswürdigsten Spion, einem Mann namens Kemal Aga. Was sind ihr Befehl, Pacha? Überwacht das Mädchen. Dokumentiert alles, was sie tut. Und findet Beweis für ihr Beziehung zu Prinz Yusuf. Und Dan? Dan werden wir beide losserden. Kemal Aga begann seine Überwachung diskret. Verkleidet sich als Handler und beobachtet Elifs Familie im großen Basar. Bestach Palästina, Informationen über Yusufs tägliche Aktivitäten zu erhalten, was entdeckt, übertraf seine Erwartungen. Nicht nur treffen sich Yusuf und Elif täglich, sie arbeiteten auch zusammen in Heilmitteln, die zunehmend berühmt wurden. Sie nennen sie die Wunderheilerin, berichtet Kemal Aga. Menschen kommen von weiter, ihr Duft zu kaufen. Sie behaupten, dass ihr Mischungen Krankheiten heilen können, die Arzt aufgegeben haben. Perfekt, murmelt der Großwieser. Das ist alles, was wir brauchen. Aber der Großwieser hat einen noch tückischeren Plan. Wird nicht nur Elif der Hexerei beschuldigen, wird auch behaupten, dass sie Prinz Yusuf verhext hat, Einfluss im Hof zu gewinnen, in der Zwischenzeit waren Yusuf und Elif annutzlos glücklich. Ihr Liebe war gewachsen, und ihr Zusammenarbeit hat bemerkenswert Ergebnis hervorgebracht. Sie hatten Duftmischungen entwickelt, die bei Angstzuständen helfen, Schlaflosigkeit halten und sogar bei Depressionen Linderung brachten. Du hast mein Leben verändert, sagt Yusuf eines Abends zu Elif. Vor dir war ich nur ein blinder Prinz, der im Dunkeln lebt. Jetzt völlig Michigan, als konnte ich die ganze Welt riechen. Du hast auch mein Leben verändert, antwortet Elif. Dir kann ich das Wissen meiner Großmutter sichern wenden. Ich voll Michigan nicht mehr alien.
Las uns darüber sprechen, was nach geliebtem Gestehen Word, sagt Yusuf Ernst. Was meinst du? Uns unserer Zukunft. Ich weiß, dass ich ein Prinz bin und du ein Handelsdoktor, aber was? Ich mochte dich erraten. Elif schwieg lang. Yusuf, das ist unmöglich. Dein Vater würde es niemals erlauben. Dan fragen waren nicht. Es gibt Wedge, ein zu legitimieren, auch und die Zustimmung des Sultans. Du würdest den Königlich Stellung aufgeben? Was ist ein Stellungwort, wenn ich nicht bei der Frau sein kann, die ich liebe? Beaver Elif antworten konnte, horten sie Schritt im Korridor. Schnell trennten sie sich und taten so, als würden sie nur über Parfüm sprechen, Kemal Aga erstgehen in der Tür. Entschuldigung, mein Prinz. Der Sultan wünscht zu sehen. Jetzt? Yusuf war überrascht. Sein Vater rief in Sultan zu sich. Sofort, mein Prinz. Elif sammelt hastig Sachen zusammen. Ich sollt gehen. Auch sollt kommen, sagt Kemal Aga zu Der Sultan mochte mit beiden sprechen. Ein kalter Schauer lief Yusuf über den Rücken. Das klang nicht nach einer freundlichen Einladung da Thronzel war Sultan Ahmed III, umgeben von seinen Hochsen beim 10. Großwieser Ibrahim Pacha stand zu seiner Rechten, zu Friedens Lächeln auf dem Gesicht. Mein Sohn, sagt der Sultan, sein Stimme kalt wie es. Sind beunruhigend Bericht zu meinen Ohren gedrungen. Was für Bericht, Vater? Bericht über den Freundschaft mit diesem Mädchen. Tit auf Elif, die Bleichuende zittern das stand. Elif ist ein begabt Parfümerin, sagt Yusuf vorsichtig. Sie hat mir viel über Duft beigebracht. Nur über Duft? Der Großwieser traut vor. Oder hat sie dir auch an Kunst beigebracht? Ich verstehe nicht. Hexerei, sagt der Großwieser direkt. Dies Frau ist die Enkelin von Hanem, die Borgeren als Hex hingert word. Sie hat das ketzerisch Wissen ihrer Großmutter gerbt und benutzt Menschen zu verführen und zu kontrollieren. Das ist lächerlich, protestiert Yusuf. Ist es das? Der Großwieser hielt ein kleines Fläschchen hoch. Das hier wird in ihrem Besitz gefunden. Ein mysteriös Mischung, die bei mehreren wundersamen Heilungen verwendet wird. Es war das Lungenheilmittel, das sie für Elifs Vater gemacht hatten. Das ist Medizin, kein Hexerei, sagt Yusuf. Medizin? Der Großwieser lachte honisch. Welcher ehrlich Arzt wird behaupten, Krankheiten mit dürfen heilen zu können? Das ist Teufelswerk. Mein Sultan, flüstert Elif mit zitternder Stimme. Ich schwör bei Allah, ich habe nie Hexerei praktiziert. Alles, was ich getan have, basiert auf dem Wissen über Pflanzen und das mein Family seit Generationen besitzt. Das sagen alle Hexen, erwidert der Großwieser. Und du, mein Prinz, want sich Yusuf zu, bist offensichtlich unter ihren Zauber gefallen. Das ist nicht wahr. Nein? Dan erklär mir, warum ein Prinz des Osmanischen Hauses stunden damit verbringt, mit der Enkelin einer hingerichteten Hex heimlich treffen abzuhalten? Sultan Ahmed III. Beobachtet seinen Sohn mit traurigen Augen. Yusuf, ist es wahr? Liebst du dieses Mädchen? Die Frage hing schwer in der Luft. Yusuf wusste, dass sein Antwort über Elifs Schicksal entschieden wird. Wenn nicht, konnte sie vielleicht retten. Aber konnte auch nicht lügen, nicht über sein Liebe. Ja, Vater. Ich liebe sie. Ein Rannen ging durch den Saal. Der Großwieser lächelt triumphierend. Dan, sagt Sultan Ahmed III. Schweren Herzens, gibt es nur ein Losung. Welch, fragt Yusuf, obwohl die Antwort bereits Das Mädchen wird hingericht. Wegen Hexerei und Verführung eines Prinzen. Und du, mein Sohn, wirst in einem abgelegenen Kloster leben, weit weg von allen weltlichen Versuchungen. Nein, schrie Yusuf.
Totet Michigan Stattdessen. Das Wort nicht nötig sein, sagt eine neue Stimme alle wanten sich In der Turstand eine alte Frau, gestutzt auf einen Stock, aber mit wörtervoller Haltung. Wer bist du? Fragt der Sultan. Ich bin Fatma Sultan, your Tante, mein Neffe. Und ich habe ein Geschicht zu erzählen, die alles verändern wird. Die alte Frau, ein Vergessen Prinzessin aus längst vergangenen Zeiten, war gekommen, ein Geheimnis zu enthüllen, das den gesamten Prozess auf den Kopf stellen wird. Fatma Sultan war ein legendär Figur im Osmanischen Palast. Als Tochter eines früheren Sultans und die Schwester von Ahmed III. Das Vater war sie ein der wenigen Menschen, die dem regierenden Sultan Widerspruch leisten konnten. Sie war über 80 Jahre alt, aber ihr Augen glänzten noch immer vor Intelligenz und die Entschlossenheit. Tante Fatma, sagt Sultan Ahmed III. Respektvoll. Was bringt you hier? Die Ungerechtigkeit, die hier begangen wird, antwortet sie und blickt streng auf den Großwieser. Und die Lügen, die über ein unschuldige junge Frau verbreitet wurden. Der Großwieser wird blass. Your Hoheit, ich verstehe nicht, schwait. Fatma Sultan Stimme halt durch den Saal. Ich kenn die Wahrheit über einem und ihr Family. Und es ist Zeit, das alle sie erfahren. Sie want sich in den Sultan. Mein Neffe, einem war kein Hex. Sie war ein der großen Heilerinnen und Wissenschaftlerinnen ihrer Zeit. Sie wird hingericht, weil machtige Männer ihr Kenntnis fürchten und ihren Einfluss eliminieren wollten. Aber die Entschuldigungen der Hexerei waren erfunden, unterbrach Fatma Sultan. Ich war dabei, als sie verurteilt wird. Ich war jung und machtlos, sie zu retten. Aber ich habe Versprochen, dass ihr Family einstages rehabilitiert worden wird. Sie ging langsam zu lief hinüber und nahm ihr zitternden Hand in ihr eigenen. Kind, dein Großmutter war mein persönlich Heilerin. Sie rettet mein Leben, als ich in einer mysteriosen Krankheit litt, die alle Hoffars aufgegeben hatten. Ihr Heilmittel basierten auf Jardesendeltem Wissen über Pflanzen und ihr Wirkungen. Das ist unmöglich, protestiert der Großwieser. Warum habt ihr nie davon gesprochen? Weil ich zu viel war, gab Fatma Sultan zu. Aber Alter bringt Weisheit. Und manchmal auch Mut. Sie want sich wieder in den Sultan. Ahmed, diese junge Frau besitzt ein Wissen, das von unskatzbarem Wert für unser Reich ist. Statt sie hinzurichten, Sultan war sie ehren. Aber die Beziehung zu meinem Sohn, ist ein Geschenk alles, sagt Fatma Sultan bestimmt. Yusuf ist blind, aber ist nicht dumm oder unfähig. Mit dieser jungen Frau in seiner Seat konnte großes erreichen. Sultan Ahmed III. Schwieg lang. Die Wort seiner respektierten Tante hatten großes Gewicht, aber war immer noch unsicher in diesem Moment tat Yusuf etwas Unerwartetes. Ließ Elifs Hand los und ging selbstbewusst zur mit des Saals. Vater, sagt mit Clara, starker Stimme. Ich möchte dir beweisen, dass Elif kein Hex ist, sondern ein Wissenschaftlerin. Wie? Yusuf want sich in einen der anwesenden Hoffarst. Hassan Effendi, du leidest in chronischen Kopfschmerzen, nicht wahr? Der überrascht erst nicht. Ja, aber woher, ich rieche es. Dein Atem wäret es, die Art, wie du dich bewegst. Dies Kopfschmerzen plagen dich seit Jahren. Das ist richtig, aber, Elif, kannst du ihm helfen? Elif, immer noch zitternd aber mutiger geworden durch Fatma Sultans Unterstützung, trat vor. Ich konnte ein Mischung erstellen. Lavendel, Pfefferminz und Eukalyptus, in den richtigen Proportionen gemischt. Tu es, befahl Yusuf mit zitternden Händen misst Elif diol. Yusuf führt sie dabei sein Finanzen korrigierten die kleinsten Dosierungen. Hier, sagt sie schließlich und reicht dem Arzt ein kleines Fläschchen. Einige Tropfen auf die Schläfen und inhalieren. Skeptisch, aber neugierig, folgt der Arzt den Anweisungen. Innerhalb von Minuten beginnt sich sein Gesichtsausdruck zu entspannen.
Die Schmerzen, Sie lassen nach, sagt der Erstaunt. Wie ist das möglich? Wissenschaft, erklärt Yusuf. Nicht Magi. Bestimmt Pflanzenl haben nachweisbar Wirkungen auf den menschlichen Körper. Lavendel entspannt, Pfefferminz kult betat, Eukalyptus offnet die Atemwege verbessert die Durchblutung. Der Sultan war beeindruckt. Woher weißt du das alles? Elif hat es mir beigebracht. Aber ich habe auch gelesen Bücher über Medizin, über Pflanzen, über die Wissenschaften der alten Griechen und Araber. Weil ich blind bin, heißt das nicht, dass ich unwissend bin. Sultan Ahmed III. Sa seinen Sohn mit neuen Augen. Hier stand nicht der hilflos, blind Prinz, den bedauert hat. Hier stand ein intelligenter, gebildeter junger Mann, der trotz seiner Behinderung außergewöhnlich Fähigkeiten entwickelt hat. Mein Sohn, sagt langsam, ich hab dir Unrecht getan. Vater? Ich dacht, deine Blindheit war ein Fluch. Aber Violett war ein Geschenk. Sie hat dir anders gegeben, und ihr Fähigkeiten. Der Großwieser, der sah, wie sich das Blatt wendet, mit einen letzten Verzweifelten Versuch. Mein Sultan, auch wenn das Mädchen kein Hex ist, bleibt die Tatsache, dass sie nicht standestmäßig ist. Ein Prinz kann nicht ein einfach Handelsdoktor erraten. Warum nicht? Fragt Fatma Sultan scharf. Weil es gegen die Tradition ist. Tradition? Fatma Sultan lachte. Mein lieber Großwieser, ich kenn die Geschichte unserer Dynastie besser als du viele unserer großen Sultana errateten Frauen aus einfachen Verhaltnissen. Liebe Verdienst sind wichtiger als Geburt. Sultan Ahmed III. Betrachtet Yusuf Alif, die jetzt Hand in Hand da standen. Ihr Liebe war offensichtlich echt, ihr Verbindung tief bedeutungsam. Mein Sohn, sagt schließlich, wenn du dies Frau wirklich liebst sie bereit ist, die Verantwortung einer Prinzessin zu übernehmen, das bin ich, sagt Alif mit fester Stimme. Dan gebe ich meinen Segen. Der Saulbrachen Gemmermal aus der Großwieser war fassungslos. Aber da ist noch ein Bedingung, fügt der Sultan hinzu. Welch? Fragt Yusuf. Werdet zusammen eine Akademie für Heilkunst gründen. Elifs Wissen soll nicht verloren gehen, sondern in ander weitergegeben werden. Das Reich braucht Heiler, beid kontet die besten Lehrer sein. Yusuf Alif sehen sich in Lachelton. Das war ein Vater, sagt Yusuf ein Monat später fand die Hochzeit von Prinz Yusuf Prinzessin Elif statt. Es war ein praktische Zeremonie, aber was sie besonders macht, waren die besonderen Duft, die Elif für den Anlass kreiert hat, mischengen, die Freude, Liebe Hoffnung symbolisierten, die Akademie für Heilkunst wurde zu einer der berühmtesten Institutionen des Reichs. Studenten kamen aus aller Welt, die Geheimnis der Pflanzenmedizin zu erlernen. Yusuf wurde zu einem respektierten Gelehrten, dessen Bücher über Aromatherapie jahrhundertelang studiert wurden. Elif bracht vier Kinder zur Welt, alle mit außergewöhnlichen sensorischen Fähigkeiten gesegnet. Der älteste Sohn, Mehmed, konnte wie sein Vater 100 von Duffen unterscheiden. Die Tochter, Bennett nach ihrer Urgroßmutter, wurde ein berühmt Arzt Jahr später, sie gemeinsam in ihrem duftenden Garten saßen, sprachen Yusuf Alif oft über ihr ungewöhnlich Liebesgeschichte. Berust du jemals, dass du einen blinden Mann geheiratet hast, fragt Yusuf eines Abends Alif lächelt nam sein Hand. Blind? Du siehst mehr als jeder ander Mensch, den ich kenn. Du siehst mit dem Herzen, das ist die einzige Art zu sehen, die wirklich zahlt. Ihr Geschichte wurde zu einer der beliebtesten Liebesgeschichten des Osmanischen Reichs ein Geschichte, die Zeit, das war Schönheit nicht mit den Augen gesehen word, sondern mit der Seele gefüllt word, im ganzen Reich erselten sich die Menschen nach jahrhundertelang die Geschichte vom blinden Prinzen der Parfümhändlerin, die zusammen ein Weltvoller Duft Liebe erschaffen.